construction worker sa Indonesia na bagsakan ng mabigat na bakal. Ating alamin kung nakaligtas ba ang trabahador. Mula po sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Kamara naghain na ng panukalang batas na tuluyang magbabawal ng POGO operations sa Pilipinas. Mga residenteng inilikas sa mga evacuation center matapos ang pagsabog ng Bulkang Kanlao, nagkakasakit na. US President-elect Donald Trump inimbitahan si Chinese President Xi Jinping sa kanyang inaugurasyon. Estados Unidos inanunsyo ang unang pag-atras ng Israeli forces sa Lebanon. At ating alamin kung sino ang napiling 2024 Athlete of the Year ng Time Magazine. Picked up now by Dee Richards as she's into the ball game. Richards. Binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tututol sa kanyang pagdeklara ng total ban laban sa mga pogo sa Pilipinas. Kanselado na kasi ang lahat ng lisensya ng mga pogo at internet gaming licensees sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, hindi papayagan ng pamahalaan na muling makapagsagawa ng iligal na operasyon ng mga ito. Sinabi rin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tutugisin ng DILG ang mga nasa likod ng pagpapatakbo ng POGO guerrilla operations. Inanunsyo rin ng PAGCOR na wala nang makapag-ooperate na POGO sa Pilipinas sa pagtatapos ng Disyembre. Ito ay sa bisa ng Executive Order No. 74 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi papayagan na muling aprubahan ang mga bagong lisensya at hindi na rin papayagan ang renewal o extension nito. Samantala, inihain na sa Kamara ang panukalang batas sa tuluyang magbabawal sa anumang POGO operation sa bansa. Kapag naisabatas ang panukala, kukumpiskahin ng gobyerno ang lahat ng mga ari-arian ng mga POGO operators na mapatutunayang nabili sa pamamagitan ng mga peking dokumento. Ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte na hindi ito ang unang beses na tumanggap ang Office of the Vice President o OVP ng confidential funds. Ayon po sa bise, nakatanggap din ng confidential funds ang OVP ng nakaraang administrasyon. Subalit, para anya sa kasalukuyang OVP, ginamit ng kanyang tanggapan ang confidential funds para sa mga proyekto at programa na ang target ay maibsan ng kahirapan. Anya, may direktang kaugnayan ng kahirapan at pambansang seguridad. For the Office of the Vice President, it's not the first time that the office was granted confidential funds. During the time of Vice President Binay, the office was already given confidential funds. The confidential funds we use in relation to our work and national security. All the projects and the programs of the Office of the Vice President target poverty alleviation. There is a direct correlation between poverty and national security. So what we do is we want to target the areas where we put our projects so that we achieve peace and order, security. So we don't want to our projects put in areas where it is not needed for poverty alleviation. So we want to prioritize the areas. And the only way to do that is to use confidential funds to purchase information. So where are the target areas? We need that so that our projects will serve these areas. So that's why we needed the confidential funds. In the Department of Education,
Nagkakasakit na ang mga residenteng inilikas sa mga evacuation centers matapos ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Tiniyak ng Department of Health na may nakahanda silang mga gamot, mga face mask at iba pang kakailanganing supply sa lugar. Mayroon na rin silang mga tauhan para sa mga ngailangan ng atensyong medikal. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, ang mga residenteng nagkakasakit ay nahihirapang huminga at magkaroon o nagkakaroon na ng skin irritation o pangangati ng balat. Nagbabala na rin ang Department of Health na maaaring kumalat sa ganitong sitwasyon ay mga respiratory illnesses. Nakataas na rin ang Code White alert sa evacuation center para matiyak na may sapat na personnel sa health facilities. Balak ng Department of Agriculture o DA na ibalik sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan sa pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ang nakikita niyang paraan para tuluyang bumaba ang presyo ng bigas sa Pilipinas. Binawi noon ang kapangyarihan na pag-aangkat ng bigas mula sa NFA matapos malagdaan at maisabatas ang Rice Tariffication Law. Dagdag naman ng kalihim na kung maibalik man ang ito ay magiging epektibo ang DA sa paglaban kontra sa mga pang-aabuso ng mga rice traders sa pagmamanipula ng presyo ng bigas. Bumaba noong buwan ng Nobyembre ang bilang ng kaso ng influenza-like illnesses o ILIs sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling tala ng Department of Health, mula 7,971 cases ng ILI na naitala noong October 20 hanggang November 2 ay bumaba ito sa 7,571 nitong November 3 hanggang 16. Naobserbahan din ng Health Department na mas lalong bumaba ang mga naitalang kaso nito simula November 17 hanggang 30 sa 3,710. Pero kahit nagkaroon ng pagbaba sa kabuuang kaso ng sakit sa buong bansa, ay naitala naman ng DOH ang pagtaas ng ILI cases sa Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Una nang inabiso ni Health Secretary Ted Herbosa na posibleng tumaas ngayong amihan o amihang season ang kaso ng respiratory infections dahil sa malamig na ang panahon. Kaya hinihimok ng kalihim ang publiko na ugaliing magsuot ng face mask at sundin ang angkop na cough etiquette. At kapag nakararanas na ng sintomas ng sakit, ay manatili muna sa bahay upang magpahinga. Pinapayuhan din ng ahensya na magpabakuna ang mga pamilya kontra flu para maprotektahan sila mula sa sakit. Hinimok ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorum na motorcycle taxis dahil sa mga sumbong. Ayon po sa reklamo, nagpapatay umano ang mga legitimate motorcycle riders mula sa Transportation Network Companies o TNC ng kanilang application tuwing rush hour at nagbubook sa labas ng app. Binigyan din ni LTFRB Chairperson Teofilo Guaris III na hindi sakop ng insurance ang mga pasahero ng kolorum sa oras na ito ay maaksidente. Tinukoy naman ni Guadis na ang mga rider na mapatutunayang guilty ay pwedeng patawan ng hanggang 6 na buwan na suspensyon at magbabayad pa ng 5,000 piso bilang sanction. Maglalabas naman ang resolusyon ng LTFRB Technical Working Group para mapanagot din ng mga TNC kaugnay nito. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi sila nagpapatupad ng ban sa mga mall-wide sales para mapaluwag ang traffic ngayong holiday season. Sa isang pagdinig ng Senate Committee on Public Services, tinukoy ni Traffic Enforcement Group Director Victor Nunez na sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na nakipagpulong siya sa mga mall operators noong October 17. Ito ay para talakayin ang magiging hakbang nila para mapaluwag ang trapiko sa daan at mabawasan ang mga traffic jams. Kabilang sa mga natalakay ay ang pagkakaroon ng adjustments sa mall hours at oras ng delivery sa mga mall. Iginiit rin ni Nunez na kailanman ay hindi nagpatupad ang MMDA ng naturang ban. Nanawagan naman si Nunez sa mga mall operators na makipag-ugnayan sa MMDA mga 2 linggo bago magpatupad sila ng sale para maabisuhan ang ahensya at makagawa ito ng plano para sa magiging trapiko.
At nakatakdang ilabas bukas, December 13, ng Korte Suprema ang resulta ng 2024 bar examinations. Tinawag na hashtag the most valuable laban ang eksaminasyon ng 2024 bar chairperson and Supreme Court Associate Justice Mario Lopez. Sinabi ni Justice Lopez na patas ang ginawang pag-score ng mga examiners sa mga sagot ng mga baristang kumuha ng bar exams itong nakarang Setyembre. Tiniyak naman ni Supreme Court Chief Justice Alexander Mundo na walang magiging pagbabago sa gagawing anunsyo ng bar results bukas. Nilinaw din niya ang nilabas na ruling kamakailan ng Supreme Court ukol sa paglalabas ng mga grado ng bar examinee sa ilalim ng Data Privacy Law. Ayon po sa Korte Suprema, hindi pwede ilantad ang mga individual na marka na examinees nang walang permiso mula sa mga ito. Subalit, paliwanag naman ng Chief Justice, ang nasabing ruling ay applicable lamang sa law schools na nanghihingi ng mga marka ng kanilang mga estudyante sa bar exams. Just the same as the previous years. That is addressed with respect to institutions or schools that is requesting specific information. Because pag pinagbawalan kami na mag-release ng bar results, paano malalaman ng publiko? That resolution was specifically addressed because certain law schools would want to, I think, to study how they perform during the bar exams. Susunod, mataas na opisyal ng Taiwan nagtungo sa Washington. President Donald Trump inimbitahan si Xi Jinping sa kanyang inauguration. And South Korean President nagpakita na sa publiko matapos ang kontrobersyal na martial law declaration. Mga detalye ng balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Be your own health advocate by turning into your own expert. We are your coach. Without any fiction and with lots of facts. Be active in a clever way. In good shape. Dalawang matataas na opisyal ng Taiwan ang bumisita sa Estados Unidos upang makipagpulong sa Trump team. Sa isang pahayag ay nagtungo sa US ang dalawang Deputy Secretaries General ng Taiwan National Security Council upang kausapin ang Trump team ukol sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa sa nalalapit na pagtalaga ng bagong administrasyon sa Estados Unidos. Si Lin Feifan at Su Zhuqian ay inatasan ni Taiwanese President Lai Ching-te upang makipag-ugnayan sa hindi pinangalanang opisyalis ng Trump administration upang mapigilan ang lumalaking impluwensya ng China sa nalalapit na trade war ni Xi Jinping at Donald Trump na matagal nang nakikipagtunggali mula noong unang termino ng presidente. Layunin ng dalawang opisyal na ihayag ang kanilang pagkabahala sa paggawa umano ng informal red line sa paligid ng kanilang katubigan upang pahinain ang kakayanan ng Taipei na ipagtanggol ang kanilang teritoryo.
Kamakailan lang ay naglabas ng pahayag ang Taiwanese Presidential Office ukol sa mapanganib na aksyon ng China. Iginiit din ng ahensya ang karapatan ng Taiwan na makilahok sa diplomatic exercises bilang isang bansa. 中国这样的行径是对印太区域安全稳定现状的公然破坏，更是对国际社会投入不安的变数。多位国际领袖也批评中国违背了国际的准则，对区域和平造成威胁。呼吁中国当局应该要善尽区域成员的义务，立刻停止一切挑衅行为。中华民国台湾总统的出访是惯例，台湾对外进行正常的国际交流，不应该是中国挑衅的借口。我国军对于台海的情况皆有全面性的掌握，并且能够有效的应处，确保国家安全无虞。 Inimbitahan ni US President-elect Donald Trump si Chinese President Xi Jinping na dumalo sa kanyang inaugurasyon. Ayon sa ulat, nagpaabot si Trump ng imbitasyon para sa kanyang formal na inaugurasyon sa January 20, iilang araw lamang matapos siyang manalo sa presidential elections. Ayon naman kay Donald Trump, ay nagkakasundo naman sila ng pinuno ng Estado ng China sa kabila ng paulit-ulit nitong bantang tataasan niya ang taripa para sa mga Chinese products na lubhang makakaapekto sa bumabangon na ekonomiya ng China. Sa iilang okasyon ay sinabi rin ni Trump na tinitingnan niyang patawan ng karagdagang 60% tariff ang mga produktong nanggagaling sa China upang mabigyan pansin ang American-made products at mapigilan ang China bilang isang emerging economy. Dagdag pa nitong layunin niyang taasan pa ito ng 10% kung hindi magpupursigi ang Beijing na pigilan ang pagpasok ng fentanyl sa kanilang bansa. Wala pang sagot ang Chinese Communist Party ukol sa mga naturang imbitasyon. Dinepensahan ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang kanyang martial law decree sa kanyang muling pagharap sa publiko ngayong Huwebes, Desyembre 12. Sa isang televised speech, sinabi ni Yoon na hindi niya intensyon na guluhin ang constitutional order nang ideklara niya ang martial law noong December 3 at magpadala ng daan-daang tropa sa National Assembly. Nagawa niya umano ito para isalba ang kanilang bansa mula sa tinawag niyang anti-state opposition parties. Anya, ginamit ng oposisyon ang kanilang mayorya sa Assembly para iparalisa ang kanilang bansa. Sinabi rin ni Yoon na parte ng kanyang constitutional powers bilang Pangulo ang kanyang naging aksyon at hindi ito nagpapakita ng insurrection gaya ng paratang sa kanya ng oposisyon. Sa panig naman ni President Yoon, nanindigan siyang mananatili siya sa kanyang pwesto at kung sakaling ma-impeach, ipaglalaban niya ito sa Constitutional Court. 선포 대통령의 비상계엄 선포권 행사는 사명권 행사, 외교권 행사와 같은 사법심사의 대상이 되지 않는 통치 행위입니다. Samantala, bago ang pinakabagong speech ni Yoon, nagpahayag na ng suporta ang ruling party na People Power na partido rin ni Yoon para sa kanyang impeachment. Una na kasing hinimok ng partido si Yoon na magbitiw na lang sa pwesto sa Pebrero o kaya sa Marso dahil ito anya ang pinakamabilis na paraan para mawakasan na ang political turmoil sa kanilang bansa na pinalala umano ng panandali ang deklarasyon ng martial law. 대통령은 군 통수권을 비롯한 국정 운영에서 즉각 배제돼야 합니다. 대통령이 조기 퇴진 의사가 없음이 확인된 이상 즉각적인 직무 정지가 필요합니다. 다음 표결 때 우리 당 의원들이 회의장에 출석해서 소신과 양심에 따라 표결에 참여해야 합니다. Matatandaan din na inisyal na tinanggihan ng ruling party na suportahan ang impeachment kay Yoon noong Sabado at binoykot ito sa pag-asang magbibitiw ang presidente sa kanyang pwesto. Subalit sinabi ng liderato ng ruling party na walang progreso sa pagtatangka nilang kumbinsihin si Yoon na magbitiw. 지금껏 국정 마비와 국헌 문란을 주도한 세력과 범죄자 집단이 국정을 장악하고 대한민국의 미래를 위협하는 일만큼은 어떤 일이 있어도 막아야 합니다. 저는 끝까지 싸울 것입니다.
Ayon sa bagong national survey na isinagawa ng New Europe Center NGO, 44.6% na mga Ukrainian ang nagtitiwala kay US President-elect Donald Trump. Ito ay sa kabila ng mga banta ng bagong Washington leader na ititigil na nito ang pagbibigay ng tulong sa Kyiv at pipilitin umano nito ang gobyerno ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipagkasundo sa Russia. Paliwanag naman ng NGO, umaasa ang mga Ukrainians na mas magiging malinaw ang mga polisiya ng Trump administration para sa Kyiv. Naniniwala rin ang mga respondents ng survey na kayang ibalik ni Trump ang kapayapaan sa Ukraine. Subalit, obserbasyon ng ilang war analysts ang mataas na trust ratings ni Trump ay nagpapakita lamang na pagod na anila ang ilang Ukrainians sa pakikipagdigma ng bansa nito sa Moscow. Kaugnay nito, may mga lumabas na ulat na kinausap ni Trump sina Zelensky at French President Emmanuel Macron sa Paris, France. Anila, sinabi ni Trump na nais niyang wakasan ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa lalong madaling panahon. Dagdag na media sources, hindi tinalakay ni Trump, Zelensky at Macron ang mga tiyak na detalye ukol sa kanilang vision of peace. Subalit, iginiitan nila ni Trump sa dalawang lider na nais niya ang isang agarang tigil putukan at negosasyon upang mapabilis na matapos ang digmaan sa Europa. Nanawagan ng France at Germany sa Israel na tanggalin na ang mga sundalo nito sa buffer zone ng Syria. Ayon sa French Foreign Ministry, anumang military deployment sa buffer zone ng Israel at Syria ay isang paglabag sa disengagement agreement of 1974. Marapat na tanggalin na ng Israel ang puwersa nito sa nasabing lugar bilang pagrespeto sa soberanya at territorial integrity ng Syria. Habang ang Germany ay nagsabing dapat sumunod ang Israel para magkaroon ng tsansa ang Syria na mapayapang pagbuo ng bagong gobyerno nito. Ipinagutos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga sundalo nito na protektahan ang border ng Israel laban sa Syria. Wenn wir ein friedliches Syrien wollen, darf die territoriale Integrität des Landes nicht in Frage gestellt werden. Und ebenso deutlich sage ich, Nachbarn wie die türkische und israelische Regierung, die Sicherheitsinteressen geltend machen, dürfen mit ihrem Vorgehen nicht den Prozess gefährden. Eine zivile und von allen Seiten akzeptierte Regierung wird aber nur gelingen, wenn alle Minderheiten und politischen Gruppen mit am Tisch sitzen und ihre Anliegen einbringen können. Das ist ein weiter, wahrscheinlich auch steiniger Weg. Higit sa 300 vials ng nakamamatay na mga virus ang nawala sa isang lab sa Queensland. Ang nakababahala po, walang nakapansin ng insidenteng ito sa loob ng 2 taon. Ilan sa mga deadly virus samples na nawawala ay ang mga vials ng hantavirus, hendravirus at lisavirus. Ang hantavirus ay isang rodent-borne pathogen na may mortality rate na 38%. Ang lisavirus naman ay katulad ng rabies. Samantala, ang hendravirus ay unang nadiskubre sa mga kabayo noong taong 1990 at kakaunting tao lamang ang naimpeksyon nito. Ayon kay Queensland Chief Health Officer John Gerard, nasira ang isang freezer sa laboratorio at natuklasan lamang ang discrepancy noong August 2023. Subalit, inabot pa hanggang nitong Lunes ang paglalabas ng opisyal na kumpirmasyon na talagang ang nawawala ang mga vials ng deadly viruses. Depensa naman ni Gerard, posibleng sinira na ang mga virus samples gamit ang autoclave dahil pa rin sa safety protocols. Anya, dapat ding tandaan ng publiko na ang mga virus samples ay nasisira rin at nagiging non-infectious kung ito ay nasa labas na ng freezer. Sinabi ng gobyerno ng Spain na susubaybayan nito ang sitwasyon sa Syria. Plano rin ng Spain na magpadala ng envoy upang masimulan na ang pakikipagdialogo sa bagong administrasyon ng Damascus. Si Bernard Gonzaga para sa balita. Ayon kay Spanish Foreign Minister Jose Manuel Alvarez, husgahan ng Spain ang panibagong mga lider ng Syria batay sa katotohanan ng mga aksyon nito sa mga darating na panahon. Aniya, handa ang Spain na makipag-ugnayan sa sino mga re-respeto sa karapatang pantaon ng Syria. Vamos a juzgar a las nuevas autoridades por hechos y por sus primeras acciones. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con todo aquel que respete los derechos humanos
que garantice la integridad territorial de Siria, que garantice un futuro político inclusivo para todo el pueblo sirio, incluidas las minorías. Ani Alvarez, plano ng Spain na palakasin ang embahada nito sa Damascus at maaari rin pang padala ng special envoy sa Syria upang simulan ng dialogo sa bagong gobyerno. La embajada de España en Damasco no se va a cerrar, sigue operativa, evidentemente adaptada a las condiciones de seguridad que se dan en estos momentos en Siria y está disponible de manera adaptada a la seguridad que en estos momentos a las condiciones de seguridad en Siria para ayudar a cualquier español o hispano-sirio que quiera abandonar el país. Y en cuanto que se reabra el aeropuerto, valoraremos nuevas fases de evacuación si fuesen necesarias. Dagdag pa ni Alvarez, pagpapatuloy ng Spain ang pagpoproseso ng asylum request ng Syrian nationals sa kabila ng pagbagsak ng administrasyon ni Pangulong Bashar al-Assad. A diferencia de otros países europeos donde sí representan una parte muy importante de las solicitudes de asilo, no es el caso aquí. En cualquier caso, si en algún momento viéramos que esa situación cambiaba y que era necesario tomar otra decisión, se tomaría, pero en estos momentos no es necesario y no está encima de la... Kamakailan, sinuspindi ng ilang mga bansa sa Europa ang pagpoproseso ng asylum request mula sa Syrian nationals. Kabilang dito ang Germany at France. Ayon sa Interior Ministry data ng Spain, sa taong ito, may halos 1,400 Syrians ang nanghingi ng asylum sa Spain. Bernhard Gonzaga, para sa Mata ng Agila, International, Trusted, Connected, On Point. Interesting but inconclusive. Yan po ang pahayag ng French Socialist Party ukol sa kanilang pag-uusap ni President Emmanuel Macron. Nagkukumahog ngayon ang gobyerno ng France matapos magdeklara si Macron na nais niya magtalaga ng bagong Prime Minister sa susunod na 48 hours. Umaasa ngayon si Macron na tutulungan siya ng Socialist Party na malusutan ang isa pang no-confidence vote sa kanyang gobyerno, subalit nais ng partidong manggaling sa kanila ang Prime Minister bilang kapalit. Nous voulons un Premier ministre de gauche et donc c'est au Président de la République de nous expliquer quelles seraient les raisons pour lesquelles il choisirait un Premier ministre de droite comme il a déjà fait une première fois avec les conséquences que chacun connaît désormais. Donc il y a une logique. Il a essayé la droite, il doit maintenant essayer la gauche et faire en sorte que les Français puissent se sentir représentés, incarnés, puisqu'ils ne l'ont pas été depuis plusieurs mois. Umapela si Macron sa mga hepe ng mga partido na gusto niyang maiwasan ang pagbuwag ng parlamento bago matapos ang kanyang termino sa taong 2027. Subalit, nahihirapan itong itama ang gobyernong tinatawag na marami bilang politically unstable. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Nanawagan naman ngayon ang bagong Syrian Interim Prime Minister na si Mohammed al-Bashir sa mga Syrian refugees na bumalik na. Sinabi nito na ang kanyang Hayat Tahrir al-Sham o HTS government ay naatasang iahon ng gobyerno na puno ng korupsyon. Giit nito na mananatili lamang siya sa kanyang opisina ng hanggang Marso 2025. نحن في حكومة الإنقاذ السوري سابقا كان لدينا بعض الوزارات وبعض المديريات العامة والمؤسسات العامة يعني هناك وزارات لها مقابل ونظير في حكومة سوريا لنظام مخلوع مثل نظام وزارة العدل ووزارة الأوقاف فهذه موجود الوزير. هناك بعض المؤسسات لدينا إما مديرية عامة أو هناك دمج بين وزارات، هذه سترتب إن شاء الله بين المديريات العامة أو الوزارات اللي هناك في دمج مع الوزارات في حكومة نظام مخلوع. Nasa masamang estado ang pinansyal na aspeto ng Syria at walang anumang foreign reserves kung saan ang prioridad nila ngayon ay maibalik ang seguridad at stabilidad sa Syria. Giit nito, mahalagang makabalik na sa Syria mga refugees para muling makabangon ang kanilang bansa.
Buhay na buhay ang border ng Lebanon at Syria sa aktibidad dahil po yan sa labas-masok na Syrians at iba pang naninirahan doon. Marami sa kanila ang mga nagbabalik bayan na matapos ang pagbagsak ng pamumuno ni President Bashar al-Assad. Leo Velasco po para sa balita. Tulad ng marami, ito si Muhammad na na-displaced mula sa Syria. Narito siya sa border kasama ang 4 niyang anak na nag-aabang na makabalik sa kanilang bansa. ونرجع إلى البلد إلى موطننا ونقعد نرتاح بوطننا وحاجة خلاص حاجتنا كفاها المولى. Ang iba naman ay travelers tulad ng mga patungong Iraq via Lebanon Airport. Sinarhan kasi ang mga paliparan sa Damascus na naging sanhi ng pagkaantala ng mga biyahe. أنا طلعت من سوريا لأنه كان عندي سفرة يعني من هناك وتعطل المطار فنازل سافر من بيروت كرمال هيك بس. كان في كثير ناس خارجة أم؟ في ناس كثير خارجة بس إنه لا الفايتين أكثر. Dahil sa civil war sa Syria, nauwi na sa pagkawasak ang mga lungsod sa bansa. Nagsialisan na rin ang mga nakatira sa mga lalawigan at ang ekonomiya naman ay pinatay ng international sanctions. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees, ang bilang ng opisyal na nakarehistrong refugees sa rehiyon ay higit sa 4 na milyon. Karamihan sa kanila ay nakatira sa mga kampo matapos ang pinakamalaking paglikas nitong mga nakaraang panahon. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Amerika ang unang pag-atras ng Israeli forces ng South Lebanon o sa South Lebanon sa ilalim ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hezbollah nitong Miyerkules. Sa isang statement, sinabi ng U.S. Central Command na nakadeploy si General Eric Agila sa pag-implemento at pagbabantay sa mga headquarters sa gitna ng nagpapatuloy na unang pag-atras ng Israeli Defense Forces kung saan papalitan sila ng Lebanese Armed Forces sa Al-Qiyam bilang parte ng ceasefire agreement. Ayon kay General Agila, mahalaga ang unang hakbang na ito sa pagpapatupad ng pangmatagalang pagtigil ng labanan at paglatag ng pundasyon para sa pagbangon ng Lebanon. Sinabi naman ni Lebanese Prime Minister Najib Mikati na ang pag-istasyon ng mga tropa sa Qiyam at Marjayon areas ay nagpapakita ng isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng deployment ng kanilang kasundaluhan sa Southern Lebanon sa pagpapatupad ng tigil putukan. حقا إنه يوم جديد تطوى فيه مرحلة من أقصى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون في تاريخهم الحديث لا بل كانت الأكثر قساوة. في هذا اليوم تبدأ مسيرة 1000 ميل في إعادة إعمار ما تهدم واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي طليعتها الجيش الذي نعلق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب والجنوب. Samantala, sa panig naman ng Israeli military, sinabi nito na nakumpleto na ng 7th Brigade ang kanilang misyon sa Southern Lebanon. Inihayag din ng Israeli military sa isang statement na nakadeploy ang mga sundalo ng Lebanese Armed Forces sa lugar kasama ang UN peacekeeping mission sa lugar alinsunod sa ceasefire deal at koordinasyon ng Amerika. Matatandaan halos isang taong nagpalitan ng cross-border strikes ang Israel military at militanteng Hezbollah sa Lebanon. Kamakailan lamang noong November 27 nang maging epektibo ang ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hezbollah. We hear claims that Israel is violating the ceasefire understandings in Lebanon. On the contrary, Israel is enforcing them in response to Hezbollah's violations, which demand immediate action. For example, when armed Hezbollah terrorists are identified in southern Lebanon or when they attempt to move weapons. Their presence south of the Litani River is the most basic violation of the understandings. Hezbollah terrorists must not be present south of the Litani. They must move north immediately. I want to emphasize, Israel is committed to the successful implementation of the ceasefire. But we will not accept a return to the situation as it stood on October 6, 2023. If violations occur, Israel will enforce. Susunod, Epic Games inatasang magbigay ng major refund.
Mga nominees para sa Video Game of the Year, ating alamin. At Caitlin Clark, kinilala bilang Athlete of the Year. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Trahedya ang sinapit ng isang trabahador sa Indonesia matapos mabagsakan ng bakal na may 2 tonelada ang bigat. Ayan po, makikita natin sa video na dala ng crane ng iron plate nang mapigtal ang tali nito at bumagsak sa trabahador. Kinilala ang biktima na si Wu Yang, isang Chinese national at construction worker sa Candle Industrial Area. Namatay ang biktima dahil sa malalang tama nito sa ulo. Samantala, patay rin ang isang trabahador sa China nang maipit ang ulo nito sa isang press machine. Makikita sa video na nakaupo ang lalaki at may inaayos sa press machine nang biglang ipasok ang ulo nito sa makina. Dahil automated ang press machine ay umandar ito at tuluyang naipit ang ulo ng biktima. Makaraan ng ilang saglit ay napansin ito ng ibang kasamahan ng trabahador at sila'y sumubok na sumaklolo rito. Matagal nang nagiging problema ng China ang hinggil sa kaligtasan ng mga pabrika roon at sa seguridad ng mga trabahador mula sa mga aksidente. Namatay naman ang 20 anyos na Thai singer na si Ping Chayada. Ibinahagi ng singer sa kanyang Facebook page na nagpamasahe siya ng 3 beses at sa isang session nito ay nakaranas niya siya ng neck twisting massage. Ayon kay Chayada, sa halip umano na gumanda ang kanyang pakiramdam ay sumakit ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang linggo ay itinakbo si Chayada sa ospital. Batay sa kanyang medical examination, nagkaroon siya ng transverse myelitis o inflammation ng spinal cord. Nakiusap naman ang masahista ni Chayada sa publiko na magkaroon ng isang patas na investigasyon. Kinumpirma ni Attorney Thomas Dickey na magpe-plead ng not guilty si Luigi Mangione sa kasong murder.
Si Mangione ang sospek sa pagpatay kay United Healthcare CEO Brian Thompson. Sinabi ni Attorney Dickey na walang ebidensyang nag-uugnay na si Mangione ang pumatay kay Thompson. Paalala rin ng abogado sa publiko, the fundamental concept of American justice is a presumption of innocence until you're proven guilty. Ngunit naglabas na ng ebidensya ang New York Police Department laban kay Mangione. Kabilang rito ang mga fingerprints na nakolekta sa isang bote ng tubig sa crime scene. Ayon sa pulisya, nagmatch ang fingerprints na ito sa fingerprint ni Mangione. Nais namang makita ni Attorney Dickey ang mga ebidensya ng pulisya. Nangako rin ito na hahamunin niya sa korte ang admissibility at accuracy ng mga sinasabing ebidensya. Inatasan ng Federal Trade Commission ng Estados Unidos ang Epic Games na magpadala ng nasa $72 million na refund pabalik sa kanilang mga customer. Ang Epic Games na developer ng sikat na laro ng Fortnite ay inutusan ng Federal Trade Commission matapos mapag-alamang minanipula nito ang mga mas bata nitong manlalaro na bumili ng samot-saring bagay na magagamit sa kanilang online games. Pinahirapan din nila umano ang proseso ng pagkansela ng purchase o magbigay ng refund para sa mga magulang na hindi alam na nagamit na pala ang kanilang mga credit at debit cards para pambili ng mga bagay para sa laro. Bahagi ang mass refund sa $245 million settlement nila sa FTC para sa unlawful billing practices noong taong 2022. Pinulaut na ng General Motors o GM ang kanilang cruise car sa robotaxi market. Paliwanag ng GM management, mauubos lamang daw ang kanilang oras at pera kung itutuloy nilang gawin ng cruise ang GM version ng isang driverless cab. $10 bilyong na rin daw nila ang kanilang nagagastos para sa cruise car. Subalit walang dapat ipag-alala ang kanilang mga kliyente dahil ayon mismo sa GM, ililipat nila ang cruise technology sa pag-imbento ng mga sasakyang may driver assistance systems. At para po sa mabilis na home internet experience, ito na ang nais ng Huawei. Kung kaya naman, naglunsad ang kumpanya ng panibagong router gamit ang Wi-Fi 7 technology. Ayon sa kumpanya, may kapasidad ang bagong Wi-Fi router na Huawei Wi-Fi B3 nito na makapag-deliver sa bilis na 3.6 gigabytes per second. Mayroon din itong multi-link operation na pinagsasama-sama ang 2.0 GHz at 5 GHz band para sa optimal performance. Naniniwala ang Huawei na ang kanilang bagong router ay magiging patok sa mga users na gusto ang high performance para sa mga aktibidad katulad ng 4K o 8K streaming, immersive gaming at ultra-fast downloads. Nakaranas po nitong Miyerkules ng malawakang outage ang mga Meta apps kabilang narito ang Facebook, Instagram, Threads at WhatsApp. Dahil dito ay marami sa mga users nito ang hindi ma-access ang kanilang messages at nakararanas ng sobrang tagal na paghihintay sa pag-load ng kanilang newsfeed. Ayon kay Meta Communications Director Andy Stone, mayroong 57% ng mga users ang nakaranas ng outage sa apps. Marami din sa mga ito ang nagpahayag ng takot na posibleng nahak na nga ang kanilang mga accounts. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang sanhi ng outage at tinututukan ng Meta ang iba pang banta sa kanilang applications. Bago i-anunsyo ang Game of the Year ngayong taon ng The Game Awards ay atin pong alamin naman ang listahan ng mga nominees ng IGN. Pasok sa listahan ng 2024 Game of the Year ng IGN ang Metroidvania game na Animal Well, platformer game na Astrobot at deck building game na Balatro.
Nominado rin sa parangal ang mga kilalang action RPG at hack and slash games katulad ng Black Myth, Wukong, Final Fantasy VII at Prince of Persia: The Lost Crown. Napasama rin po ang ibang fantasy games katulad ng Infinity Nikki, The Great Circle, Metaphor Refantasio, Legends of Zelda, Echoes of Wisdom at iba pa. Inaasahan namang ilalabas ng Video Game News website ang resulta sa kanilang parangal sa susunod na linggo. Historic, yan ang salitang ginamit ng Time Magazine para mailarawan ang kanilang Athlete of the Year na si Caitlin Clark. Si Caitlin Clark, ang 22-year-old WNBA Rookie of the Year na naglalaro para sa Indiana Fever, sa college pa lang ay binalik niya ang interes ng Estados Unidos sa women's basketball. Bago ito pumasok sa WNBA ay siya ang naghawak ng collegiate basketball record para sa most points scored of all time, average points per game, college career 3 points made at college career assists. Matapos siyang makakuha bilang first overall pick ng WNBA draft ay nagpatuloy ang kanyang pag-angat patungo sa ituktok ng women's basketball. Kasalukuyang hawak niya ang WNBA League Leader para sa assists per game, WNBA Leader in 3 points made at most assists in a season. Kabilang rito ay kinukumpara siya bilang LeBron James o Stephen Curry ng WNBA dahil sa impluwensyang hawak nito sa liga. Sa kabila nito ay sa ilang okasyonan niyang sinabi na hindi niya nais maging LeBron or Steph ng WNBA, kundi ang nais lamang niya ay makilala bilang si Caitlin Clark na nagsisilbing inspirasyon para sa mga kababaihan sa buong mundo. Naku, tinaguri ang Song of the Year ang kantang Not Like Us ni Kendrick Lamar. Bilang huling tugon ni Kendrick sa highly publicized rap beef nila ng popstar na si Drake, ay namayagpag ito sa #1 sa streaming charts ng Spotify at Apple Music. Sa pagtatapos ng taon ay nakakita ng pagkilala mula sa mga tanyag na pahayagan at music charts tulad ng Pitchfork, Complex, NME Genius, Rolling Stone, The Guardian at Billboard. Sa ngayon ay siya rin ang pinakamabilis na rap song na nakaabot ng 100 million streams, kung saan nakamit nito ang record matapos lamang ang siyang araw. Nakuha nito ang Song of the Year, Best Hip Hop Video at Impact Track mula sa BET Hip Hop Awards. Kasalukuyang nominado rin ang Not Like Us para sa 5 kategorya sa Grammys, Record of the Year, Song of the Year, Best Rap Performance, Best Rap Song at Best Music Video. Susunod, presyo ng kape, tataas nga ba? Smartwatch ni Marie Antoinette inilabas na sa publiko. At abangan ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Mata ng Agila World News. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Nasaan man kayong parte ng Pilipinas, pupuntahan namin kayo. Lunes, nariyan kami sa Barangay 366, Zone 37, Santa Cruz, Manila. Martes, samahan kami sa Barangay 14, Zone 2, Caloocan City. Miyerkules, sa mga kabalin, sa Barangay Mabikal, Florida Blanca, Pampanga ang punta natin. Huwebes, see you mga taga-Barangay Tugatog, Malabon City. Biyernes, live na live tayo sa Barangay Pasolo, Valenzuela City. Makipagtawanan, sayawan at chikahan na. Kasama kaming kabarangay nyo. LTE, Love, Tony Pet and everything. Kabarangay nyo. Stick together sa NET25. Sa NET25. This Sunday on Cine Throwback,
President and Mrs. Kennedy arrived in Fort Worth from Houston. I want everybody downstairs to see the president. President Kennedy is being rushed to Parkland Hospital. Got something. It's the president. He's coming in. Just picked up somebody in Oak Cliff. They think he's the shooter. The Dallas police just announced the arrest of Lee H. Oswald. We had the assassin of the president in our office. We had him! And we could have stopped him! This was not supposed to happen. This Sunday, 12 noon, here on NET25. Let's get together. So NET25. Can you feel it? Do you like it? Do you want it? So good. I love it. Okay, then buckle up, put the pedal to the metal, and let's ride. Rev. Nako, ito na po yata ang magiging dahilan para matutong magtipid ang mga ka-coffee lovers ko. Nako. Ayon po sa mga business experts, tumaas ang presyo ng coffee beans sa pandaigdigang merkado. Ang presyo ng Arabica beans ay tumaas ng 80% ngayong taon. Nasa $3.44 na ito kada kilo. Asahan na rin nila na tataas ang presyo ng Robusta beans. Paliwanag ng mga coffee experts, ang pagtaas ng presyo ng kape ay dahil sa matinding tagtuyot na nararanasan ng Brazil at ng Vietnam. Ang dalawang bansang nabanggit ang siyang largest producers ng coffee beans sa buong mundo. Sa mga nakalipas na taon ay pinipilit lamang ng mga coffee markets na huwag ipasa ang materyal at raw costs sa mga customer. Subalit ngayong early quarter ng 2025 ay posibleng itaas na ng mga negosyante ang presyo ng kanilang mga kape upang mabawi ang kanilang costings. Sa mga watch lovers naman po dyan, nakadisplay ngayon sa Science Museum sa London ang tinaguriang smartwatch ni Queen Marie Antoinette bilang selebrasyon sa siyensya ng Royal Court sa Versailles. Ayon kay Dr. Glyn Morgan, ang curator ng exhibition, ang smartwatch na ito ay hindi digital kundi isang pocket watch na dinisenyo ng reyna. Anya, kaya tinawag ito na smartwatch dahil sa maraming features ng orasan mula sa pagkakaroon ng stopwatch, thermometer, shock absorber at kalendaryo. Ang exhibition ay may temang science and splendor kung saan itinatampok dito ang mga gamit na may ambag sa siyensya at pagiging fashionable. Bukas ang exhibit hanggang April 2025. Nako, ibig sabihin yan, may ilang buwan pa tayo. Ayun na, kinukompute ka na kung gaano katagal para pa. mag-book ng flight para mapanood itong exhibit at makita itong sinasabing smartwatch ni Marie Antoinette. Talaga, di ba? Di ba, even back then, meron talagang mga, sinasabi nga natin, mga advanced mag-isip. Imagine may thermometer. Oh, di ba? Di ba? Oh, tapos may kalendaryo. Yung mga lalo natin, hanggang ngayon wala pa rin thermometer. Tama. Kahit telepono natin, wala pa rin thermometer. Hindi lahat, meron ganung feature. Sabi nga ni Direk, ito daw. Pag masyado malamig. Pag ramdamin mo na lang. Kapag giniginaw ka na sa iyong relo. Di ba? Pero alam mo ba, yung Versailles talaga, it's, I think, one of the more underrated places in France. Kasi usually, di ba, pag France, inisip nila Paris dapat, di ba? Pero ako, favorite ko talaga dyan yung sa Versailles. Napaka-rich ng kultura nila, yung mga castles nila, the history, at ang sasarap ng pagkain nila. Dahil dyan, matatagpuan pala, Nina, ang biggest na outdoor market sa Europa. Ayan. So,
nandyan ako dati, ang sarap, kumakain ka, masarap ang panahon. Kaya ilang buwan na lang, Nina, hanggang July ba? Tama ba? Hanggang April na lang yung exhibit. Pero kung Versailles, kahit kailan pwede tayong kasi doon tayo magbabalita naman dahil marami tayong mga kababayan din dyan. Masaya din yan. Tsaka alam mo, tama ka, Ricky, ako meron din akong ugali na pag magta-travel ako sa isang lugar, gusto ko yung mga sulok, yung mga sinasabi nga nilang mga roads less traveled. Kasi kakaibang experience yun na maiuwi mo doon sa mga taong ang pinuntahan naman nila yung mga normal na sikat na mga tourist destinations. Correct. Pero yun na nga, paano tayo? Mukhang makakapagtipid tayo ngayon dahil tumaas na nga ang presyo ng grabe naman kape. Talaga. Alam mo ba, sinasabi ko nga sa mga anak ko, uy, itong pamosong tindahan ng kape, di ba? 17 stickers na lang, makaka-redeem ka na ng merch nila. When it used to be 20 to 21 stickers. Pero pag kinalkula mo, matatal ganun din kasi ang mahal na ng per cup ng kape ngayon. Kaya nga sabi nila, lang tayo, let's support our very own products, the Philippine Liberica o Barako ng Batangas. Alam mo, talagang bumibili ako ng beans at meron akong grinder sa bahay. Kasi talagang iba pa rin yung fresh talaga na ikaw mismo ang magigiling, sabi nga. Baka nga paraan na to para naman pagbigyan natin ng pagtuunan naman natin yung ating sariling atin ng mga local beans. Ayan. Kami po ay magkakape muna ni Nina kahit dahil walang oras na pinipili ang aming pagkakape. Katulad po rin ng paghahatid namin ng balita. Wala ring oras at walang puknat. Kaya lagi po tumutok dito sa NET25. At tandaan, narito kami ni Nina mula Lunes hanggang Biyernes para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nanggaling din sa iba't ibang panig ng mundo, punta po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News on tonight's headlines. South Korea's President Yoon Suk-yeol isn't backing down as the political heat rises. He told the nation that he's ready to fight to the end as his own party moves closer to siding with the opposition to push for his impeachment. No matter what, I will fight to the end. How Xi Jinping is getting ready for Trump's trade war. And in a surprising twist, the U.S. President-elect Donald Trump has invited Chinese President Xi Jinping to his inauguration in January. The Franklin fire in Malibu, California is still out of control, burning several structures and forcing residents to evacuate. Firefighters say the blaze grew by 39% overnight, and evacuation orders are still in place for parts of the city. The news starts now. South Korean President Yoon Suk-yeol is standing firm amid a growing political storm. Today, he declared he would fight to the end. This as his own ruling party edged closer to siding with the opposition in a bid to impeach him. The controversy stems from Yoon's brief martial law order, which plunged the country into chaos. Take a look. In a televised address, the embattled leader didn't hold back. He accused North Korea of hacking South Korea's election commission and hinted that this interference might explain his party's crushing defeat in April's elections. Despite the fiery speech, Yoon's political support appears to be slipping further. The leader of the People Power Party, Han Jong-hong, responded with a bombshell, stating it's time for Yoon to step down or face impeachment. The president should be immediately excluded from state administration, including the military leadership. As long as it has been confirmed that the president has no intention of stepping down early, an immediate suspension of his duties is required.
Yoon's remarks come just days before a second impeachment vote in Parliament expected on Saturday. A week ago, the first attempt to impeach him failed due to a PPP boycott. But now the tide seems to be turning. Another PPP lawmaker publicly backed impeachment today, and just one more vote from the party would meet the threshold needed for Parliament to move forward. Still, Yoon isn't backing down. He painted the impeachment effort as a reckless power grab. We must prevent the forces and criminal groups that have led the paralysis of government administration and disorder of national constitution from taking over the state's administration and threatening the future of the Republic of Korea no matter what. I will fight to the end. Yoon's address further divided his party while some members push for impeachment, others are rallying to his side. On the same day, the PPP chose Kwon Seong-jong, a political ally of Yoon, as their leader in the National Assembly, signaling internal resistance to impeachment. But hanggang doubled down on his call for action, urging the party to adopt impeachment as policy. At the next vote, our party members should attend the meeting and participate in the vote according to their conviction and conscience. Meanwhile, Yoon defended his controversial martial law order, framing it as a necessary act of governance. The president's exercise of declaring emergency martial law is an act of government administration and not subject to judicial review, like the exercise of executive clemency or diplomatic power. The impeachment vote, if successful, would send the case to South Korea's Constitutional Court, and the process could drag on for months, leaving the country in political limbo. And the Franklin fire continues to rage through the hills of Malibu, forcing evacuations and threatening homes. As of this morning, the Franklin fire has burned approximately 3,983 acres and is 7% contained. This is a 39% increase in acreage overnight. 1,532 fire personnel are assigned to the incident, and crews are working tirelessly around the clock to establish containment lines and defend structures. 33 hours into this firefight, our primary focus remains the safety of residents and first responders. Last night, fire activity increased significantly along the western edge of the fire and began backing down into Corral Canyon, threatening the Malibu RV park community. Structure threats were mitigated in this area and additional structures were damaged. This brings our structure damaged count to 9, and our structure destroyed count remains at 7. The incident damage inspection teams will have a better count of incident losses by 5 p.m. this evening. Containment lines were improved with fire retardant drops and construction of new hand lines to connect the gaps along the rugged eastern edge of the fire. Weather conditions, including strong winds and low humidities, will be closely monitored today as they will play a critical role in fire behavior. The red flag warning from the National Weather Service will remain in effect until 2 p.m. today, and the entire fire area remains under threat as long as these red flag weather conditions persist. I don't think we've turned the corner at this point. If we have that diurnal wind change, that could create other challenges for us. So that's why we're going to leave all of the personnel on scene. We're going to continue to fight the fire and try to get as much containment as possible, because you're right, up until this point it's been a wind-driven fire. If the wind changes direction, we're going to have the fire moving into new areas. Meanwhile, the Earth is sounding the alarm. A recent report from the Copernicus Climate Change Service confirms the grim reality. 2024 is on track to become the hottest year ever recorded. The expectation for 2024 is first, as I said, that it will be the warmest year on record, but also the first year above 1.5 based on our data, as well as data from other global temperature data sets.
even if we don't have the data for the full year, but that's something that we are virtually certain by now. Based on the data we have available so far, it is likely that it will even be above 1.55. We will begin the year not far from what we were at the beginning of 2024. So again, with historically high global surface temperature. Full-fledged La Nina event has not formed yet, and it's likely based on the model forecast. It's likely that if there's any La Nina event that forms, it will be a weak one, or there may not be one at all. I think we may stay in neutral conditions throughout the northern hemisphere summer. So that means that there won't be this sort of a break on the global temperature that comes with the La Nina event, which has a whole cooling effect on global surface temperatures. For 2024, we are about to exceed that threshold of 1.5. Is a stark reminder that the climate is warming and that we really need to step up effort to reduce greenhouse gas emissions. And if we look at the past year and a half, so that November 2024 is the 16-month and 17-month that we are above 1.5. Now let's talk about the growing rivalry between the U.S. and China, more specifically Donald Trump versus Xi Jinping. Now, Trump takes office next month, but he's already stirring the pot. He's making bold moves and threats that seem to point toward an inevitable trade war. How is Xi Jinping responding? And he's wasting no time preparing. The Chinese president is bolstering his defenses and gearing up for a tough fight. Take a look. During his campaign, Trump made a big promise. German car companies to become American car companies. I want them to build their plants here. I want to beat China in electronics production, and we'll be able to do that easily. We have the greatest genius, the greatest minds here, and then we end up building them in different places. A lot of that's really stupid tax policy. That message resonated with voters, helping him secure victory. But China took note of Trump's bold rhetoric and responded quickly. Just days after Trump's win, Beijing banned the export of 3 critical minerals, namely gallium, germanium, and antimony. These aren't just any minerals. They're essential for advanced technologies like semiconductors and electronics. But here's the kicker. Antimony, in particular, has critical defense applications. It's used in ammunition, infrared missiles, and even nuclear weapons. By restricting these exports, China sent a clear message. It's ready to play hardball. And China's not stopping there. This week, Beijing launched an antitrust investigation into NVIDIA, a key player in AI technology. Experts believe these moves are part of a calculated strategy to gain leverage in what could become a full-blown trade war. However, China's own economy is under pressure. Exports, the backbone of its growth, have slowed significantly. In November, growth in exports dropped to just 6.7%, a sharp decline from earlier months. If Trump delivers on his trade threats, China's economic challenges could deepen. Meanwhile, Trump appears unfazed by Beijing's moves. Xi Jinping, on the other hand, isn't taking this lightly. He has issued warnings before about the dangers of trade wars, emphasizing that no one wins in such battles. China's stance of opposing unilateral tariff increases has been consistent. Imposing tariffs arbitrarily on trade partners cannot solve the problems within the United States itself. 前所未有的挑战。大国竞争不应是时代底色，团结协作才能共克时艰。新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，脱钩断链不是解决之道，互相互利合作才能共同发展。
小院高墙不是大国作为，开放共享才能造福人类。中美作为世界上两个大国，应该尽天下利，多为当前动荡不安的世界注入确定性，提供正能量。 But despite the caution, the clash between these two leaders seems inevitable. With Trump promising to push forward and Xi ready to retaliate, this standoff is about much more than trade. It's about global dominance, and both sides seem prepared to escalate. And the world better brace itself. Donald Trump is back, and he's bringing his signature playbook with him. Say goodbye to diplomatic pleasantries and hello to bold moves, sharp jabs at rivals, and a shakeup of global norms. Take this, for example. Trump's latest social media post has everyone talking. He said, and I quote, "It was a pleasure to have dinner the other night with Governor Justin Trudeau of the great state of Canada. I look forward to seeing the governor again so we may continue our in-depth talks on tariffs and trade." Yes, you heard that right. He referred to Canada as a U.S. state, and then Justin Trudeau as a governor. This is the incoming president of the U.S., trolling his northern neighbor in full view of the world. Now, the backstory. Last month, Trudeau met Trump in Florida to discuss tariffs. Trump has been threatening a 25% tariff on Canadian imports, blaming Canada for issues ranging from drug trafficking to migration. And Trudeau warned that these tariffs could devastate Canada's economy, which relies on the U.S. for 75% of its exports. But Trump didn't budge, and he didn't miss the chance to needle Trudeau, suggesting Canada could just become the 51st state. Now, Trump has taken the mockery public, and Trudeau's response, or lack of it, is raising eyebrows. He hinted at retaliatory measures, but stopped short of anything bold. They would also, however, mean real hardship for Americans as well. Americans import 65% of their crude oil from Canada, significant amounts of electricity. People south of the border are beginning to wake up to the reality that tariffs on everything from Canada would make life a lot more expensive for Americans. So that's part of the argument. The other part is we will, of course, as we did 8 years ago, respond to unfair tariffs. Meanwhile, Trump's strategy is crystal clear. He's asserting his dominance. By making these jabs, he's showing Canada and the world that he's negotiating from a position of strength. But not everyone is taking Trump's barbs lying down. Mexico, for example, facing similar tariff threats, hit back hard. Nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy convencida. Defendiendo nuestra soberanía, con el respeto a las y los mexicanos, con el respeto a México. So here's some advice for leaders and citizens alike. Keep an eye on Trump's Truth Social posts. His unfiltered thoughts might be the first indicator of the next trade war. As this new chapter of the American diplomacy unfolds, one certainty emerges. Traditional diplomatic norms are once again being rewritten in real time. U.S. President-elect Donald Trump has reportedly invited Chinese President Xi Jinping to his January inauguration. Now, that's a gesture that, if accepted, would mark a historic first. But amid tensions over trade and fentanyl, will President Xi attend? U.S. President-elect Donald Trump on Wednesday invited Chinese President Xi Jinping to attend his inauguration in January. That's according to a CBS News report on Wednesday. It said that Trump invited Xi right after the November 5th election, but it's unclear if he accepted. It would be unprecedented for the leader of China, a major U.S. rival, to attend a U.S. inauguration. The Chinese embassy in Washington did not immediately respond to a Reuters request for comment. Trump said in an interview with NBC News last Friday that he and Xi got along very well and recently communicated. However, he has picked several China hawks for key posts, including Senator Marco Rubio as Secretary of State.
Trump said he will add a 10% tax on Chinese goods if China doesn't do more to stop the illegal trade of the drug fentanyl. He also warned of higher tariffs, over 60% on Chinese goods, during his campaign. In November, China warned of a possible trade war if Trump makes good on his campaign pledge to raise tariffs. The U.S. is keeping a close eye on ISIS, which is starting to make a comeback in Syria. With the country in chaos, officials are worried that ISIS could take advantage of the situation and rebuild. To prevent this, the U.S. has been hitting ISIS targets hard, with 75 strikes in just a few weeks. President Donald Trump is also concerned, even though he's made it clear he doesn't want the U.S. involved in another conflict. He recently posted on Truth Social saying, "This is not our fight," but his team is still tracking the developments in Syria. U.S. military leaders are focused on keeping ISIS from getting back on its feet, especially after the group claimed responsibility for several attacks in recent months. ISIS may have been defeated in 2019, but it's still active, particularly in Syria's desert regions. I mean, the fighting between the Kurds and the Turkish-backed groups obviously has raised some concerns about the security of the ISIS facilities and camps, the facilities holding ISIS members and their families in northern Syria. So how confident are you all that those facilities are secure? Have any of them been overrun at this point? Well, the facilities that you're referring to are, I mean, they're pretty far apart from where these rebel groups are asserting their power, like in Damascus and the northwestern side. You know, we're in the northeastern part of Syria where those camps are. So those, the prisons remain secure and under, you know, SDF control. I'm not tracking anything that's been overrun. When it comes to the Defeat ISIS mission, that is enduring. That's something that we're continuing to work with SDF. Those prisons remain in control. Mr. Secretary, in your view, what are our core interests that are at stake in Syria? A number of them. First and foremost, of course, is protecting our forces that remain there. Second is making sure, to the best of our ability, that ISIS does not reconstitute. Through the Obama administration, then the Trump administration, we were successful in eliminating the territorial caliphate that ISIS had developed in Syria. We don't want to see that revive. And in particular, there are thousands of foreign terrorist fighters who are detained in a detention center that is being policed by our Kurdish partners in Syria. Just recently, ISIS fighters killed dozens of Syrian soldiers and tried to free their comrades from prison. The group is still holding around 9,000 fighters in Kurdish-run prisons, and if any of them manage to escape, ISIS could regain its strength. There are 900 U.S. troops stationed in Syria working to prevent ISIS from becoming a major threat again. While ISIS is weaker than before, it still has the potential to cause major problems. If things get worse, the next U.S. president might have no choice but to confront this rising threat head-on. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Be your own health advocate by turning into your own expert. We are your coach. Without any fiction and with lots of facts. Be active in a clever way. In good shape. Australia is taking a bold step to protect its news industry, with the government announcing a new news bargaining initiative to incentivize tech giants like Google and Meta to pay for news content. Good afternoon. The News Bargaining Initiative will be a new addition to that code, which will create a financial incentive for agreement making between digital platforms and news media businesses in Australia. The incentive will contain a charge on relevant platforms based on Australian-sourced revenue. The charge will include a generous offset for the commercial agreements that voluntarily are voluntarily entered into between the platforms and news media businesses.
The initiative will impose a charge on significant social media platforms and search engines. The platforms who will be in scope for the charge will be significant social media platforms and search engines with an Australian-based revenue in excess of $250 million. The charge will commence from the 1st of January 2025. The real objective, however, is not to raise revenue. We hope not to raise any revenue. The real objective is to incentivise agreement making between platforms and news media businesses in Australia. Communications Minister Michelle Rowland underscored the importance of this initiative for Australian democracy. Well, today's announcement is about backing Australian journalism and supporting the health of our democracy. The news bargaining incentive is critical to ensuring that digital platforms contribute to the sustainability of journalism in Australia. In counterparties in the US. UK police confirmed today that justice had been served following the convictions of Sarah Sharif's father and stepmother. The 10-year-old girl was found dead in her home in Woking, a town southwest of London, after suffering what prosecutors described as a campaign of serious and repeated violence. Today, after a 10-week trial, a jury has found Irfan Sharif and Binash Batul, the father and stepmother of 10-year-old Sarah Sharif, guilty of her murder. Faisal Malik, Sarah's uncle, was found guilty of causing or allowing her death. Sarah was a bright and lively little girl who loved singing and dancing, and on behalf of Surrey Police, I would like to extend my deepest condolences to her mother Olga, her siblings, and all those who knew and cared for her. Sarah's spirit and bravery and resilience in the face of the suffering that she endured has shone through from the vast inquiries that have been undertaken in this case. Sarah's young life was brought to an end as a result of the brutal abuse and unspeakable violence inflicted on her by Sharif, Batul, which Malik did nothing to prevent. This case has shocked and horrified not only those who knew and loved her, but people across the country and around the world. On the 10th of August 2023, we received a phone call from Sarah's father in which he told the operator that his daughter had died as a result of his actions. From this day, Surrey Police has worked tirelessly to build a case to prove that Sharif, Batul and Malik all played their part in Sarah's death. During the trial, Sharif took the stand intending to blame Sarah's death entirely on his wife before changing his story to accept some responsibility while still denying murder. Batul and Malik refused to take the stand at all or provide any explanation what happened to Sarah in their police interviews. All three defendants have only ever sought to preserve their own interests throughout this investigation and have shown no remorse for their truly dreadful behaviour. Sarah's death has been one of the most difficult and distressing cases that Surrey Police has ever dealt with. I would like to thank those who came forward to provide information and those who gave evidence in such harrowing circumstances. I would like to thank the jury for their careful consideration of the evidence which has been presented throughout the trial. The murder of a child is absolutely shocking, but the horrific nature of the abuse Sarah suffered during her short life has made this case particularly disturbing. Today, justice for Sarah has been served, and our thoughts remain with Sarah's mother and her siblings at this extremely difficult time. Thank you very much. To the war in Europe, Russia has warned that it will respond to Ukraine's recent use of US-made ATACMS missiles to strike Russian territory. The Kremlin said Ukraine hit a military airfield on the Azov Sea with 6 of the missiles, which could lead Moscow to launch another hypersonic missile in retaliation. While the specifics of Russia's response are unclear, Kremlin spokesman Dmitry Peskov emphasized that the response will come and it will be deemed appropriate. Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным.
Russia recently fired a new hypersonic missile at Ukraine in November after similar strikes by Ukraine. The U.S. has said it expects Russia to retaliate but doesn't view the missiles as a game changer in the war. Investors seeking stability in uncertain times may want to consider Occidental Petroleum, according to Brian Kravitz, president and lead portfolio manager of Scharf Investments. Kravitz highlights the company as a strong choice for those concerned about geopolitical risks, particularly in the energy sector. Given the high level we see in terms of geopolitical and political risks, one name we like is Occidental Petroleum. Investors seem to be somewhat ignoring energy right now, but Occidental Petroleum, which is highly levered to U.S. oil production with roughly 80% of its energy reserves in the U.S., is a really good name to own if you're worried about geopolitical risk. It'll also benefit if the Trump administration helps reduce regulations with drilling. And so we see this as a very reasonably priced stock with some aspects of protection from geopolitical risk because of their very important U.S. assets, which could become very strategic if you see heightened risk, particularly in the Middle East or with the Russia-Ukraine situation. Korean Air has successfully finalized its long-anticipated acquisition of struggling rival Asiana Airlines. And this significant move announced today marks a major step towards creating one of Asia's largest carriers. Take a look. Korean Air said Thursday it has completed its long-drawn-out acquisition of local rival Asiana. That creates one of Asia's biggest airlines. The $1.3 billion deal was first announced 4 years ago, making it the longest time ever to complete a tie-up between two carriers. Progress was hampered by competition concerns. Korean had to make significant concessions to mollify watchdogs around the world. That included handing routes to other airlines and selling off Asiana's cargo business. Now the enlarged group looks set to account for just over half of South Korea's passenger capacity, and it will rank 12th among world airlines, measured by international capacity. That's all according to a Reuters analysis of available data. Korean says the takeover will not mean layoffs. It says Asiana will be run as a subsidiary for 2 years before the companies are fully integrated. The new entity will then retain the Korean Air name, but under new branding. A single low-cost carrier will also be created as part of the reorganization. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.